Namaste everyone, welcome to Saptarishis Astrology Russian webinar. Намасте всем, добро пожаловать в онлайн-вебинар на русском языке Saptarishis. We welcome Sergey Polovenkova. I hope I pronounced your name properly. И переводчиком будет Сергей Половенко. Sergey will be helping us with the translation, and I thank him for it. И благодарю за его помощь. Today we will discuss on Jupiter-Rahu conjunctions in natal horoscope. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию, когда Юпитер и Раху соединены в натальном гороскопе. And what we will do is initially we will take up the normal significations of Jupiter-Rahu. Сначала мы рассмотрим обычные или привычные значения соединения Юпитер-Раху. And we will then go into some rare techniques of Jupiter-Rahu via Nadi astrology. И затем мы также рассмотрим довольно необычные и редкие техники рассмотрения ситуации соединения Юпитер-Раху по Нади астрологии. Jupiter is Dev Guru. Юпитер – это Дев-гуру. And Jupiter signifies the purity, the prosperity, and prosperity in our horoscopes. И поэтому Юпитер олицетворяет чистоту, а также богатство в нашей жизни. Rahu gets debilitated in Jupiter's sign. Раху падает в знаке Юпитера. And it obviously spoils the purity of Jupiter. И таким образом становится очевидно, что Раху портит чистоту Юпитера. Normally, Jupiter-Rahu conjunction in a horoscope is called as the Guru Chandal Yoga. Обычно соединение Юпитера и Раху в гороскопе называется Guru Chandal Yoga. In earlier days, it was considered as one of the worst combinations. В давние времена такая комбинация считалась одной из самых неблагоприятных для натива. But in today's time, it has been my observation that if other conditions in the horoscope are good, then this combination, Jupiter-Rahu conjunction, can make one very famous or very rich. Но, по моим наблюдениям, в современном мире, если есть комбинация Раху-Юпитер и есть дополнительные некоторые условия, данная комбинация может привести к тому, что человек станет очень известным или очень богатым. Now, why is this happening? Because Rahu shows the Maya, and today is the world of Maya. В чем логика такой ситуации? Раху символизирует Майю, и современный мир и движим Майей. Rahu shows technology, and today everything revolves around technology. Раху символизирует технологии, и современный мир практически весь сейчас движим с помощью технологий.
ideally speaking, the degree whether Jupiter is ahead of Rahu or behind Rahu, different variations in results happen. Также хочу сказать, что в зависимости от того, какая планета находится впереди по градусам, Юпитер или Раху, разная ситуация дает разные результаты. But we will not go into those details and confuse, or we will not go into those details today. Но сегодня мы не будем рассматривать эти тонкости, чтобы не запутаться. Some basic points of Jupiter Rahu I will comment right now. People can make notes if they want. Основные показания соединения Юпитера и Раху я расскажу сейчас. И, уважаемые гости вебинара, если хотите, можете делать пометки. The most famous point is when Jupiter Rahu are conjunct, the native will cheat his guru. This everybody knows. Одно из самых известных положений соединения Юпитер-Раху заключается в том, что такой человек обманет своего гуру, своего учителя. Это весьма известное показание. But this is the half truth. Однако хочу сказать, что эта общеизвестная истина правдива лишь наполовину. One of the real secrets is the native betrayed his guru in previous life, and he will get an opportunity in this life again to betray the guru. Точнее будет сказать так, что в предыдущей жизни человек предал своего гуру, и поэтому в этой жизни ему снова приходит та же возможность предать своего гуру. But if he betrays the guru again in this life, the circumstances will be such where he will be given all the reasons to betray the guru. But if he betrays, he's finished. То есть в этой жизни снова всяческие обстоятельства побуждают его, дают ему все причины, оформляют ему логическое обоснование предать гуру. Но если и в этой жизни человек предает своего гуру, своего учителя, тогда ему конец. What happens? Suppose Jupiter is in 11th house with Rahu. Скажем, к примеру, Юпитер вместе с Раху стоит в 11-м доме. As soon as the native betrays the guru, within 1 month or 1 year, a specific incident will happen in the native's child's life. So can you say it again? Within 1 month or 1 year? Correct. Within either 1 month or 1 year, a negative incident will happen to the child of the native. Tamam, окей. Если Раху и Юпитер стоят в 11-м доме, и такой человек предает гуру, тогда в течение 1 месяца или в течение 1 года произойдет несчастье с ребенком натива. Or to the siblings of the native. Или с братьями и сестрами натива. Or to the business or wife of the native. Или с бизнесом или женой натива. But after this negative incident, the native can rise in life also within that 1 year period. Однако, после того, как этот неприятный или несчастный случай произойдет в жизни натива, в течение того же самого года натив может серьезно подняться в жизни. This is my personal observation, and I can be wrong also. Это мое личное наблюдение по опыту, однако я могу быть неправ. Second point.
such a native, Второй пункт. such a native can have grandfather's blessings. This is a good point. Jupiter Rahu conjunction, grandfather's blessings would be on this native. Следующее значение соединения Раху-Юпитер может означать, что у такому нативу приходит большое благословение от деда. Another good point, Jupiter Rahu. The native Весьма хороший пункт. Sorry. The native can be great in intuition. Еще один хороший или положительный аспект соединения Юпитер-Раху заключается в том, что у такого человека может быть великая интуиция. Another point, the native will use technology to make money or become successful. Еще одно значение, которое может быть: натив будет использовать технологии, чтобы заработать большие деньги или стать известным. It doesn't mean that he is working, all Jupiter Rahu conjunctions are working in the IT industry. It doesn't mean that. Однако имейте в виду, что если у человека Юпитер-Раху соединены, это не означает, что такие люди, у них есть шансы только в IT-технологиях или в IT-индустрии. He can use a phone and strike great marketing deals on phone. Может быть так, что человек по телефону умеет заключать потрясающие сделки. Or he can use video conferencing and present great lectures. Или человек с помощью видеоконференций может давать прекрасные лекции. Or he can use, Rahu is photography. So he can use photography and become successful in his business. Или Раху также означает фотографирование. Такой человек может иметь такой талант фотографирования, что это приносит ему большой успех в его бизнесе. Jupiter Rahu conjunctions can have a fascination towards aliens, mysterious old ancient cultures, etc. Кроме того, соединение Раху-Юпитер дает людям склонность интересоваться такими мистическими вещами, как НЛО, пришельцы, старые цивилизации, ушедшие цивилизации и так далее. I will come to example horoscopes later. Для примера я приведу вам несколько гороскопов чуть позже. I'll just give a broad this thing, what astrologers say. Я в целом просто приведу примеры, что говорят астрологи. Generally, astrologers believe that people having Jupiter Rahu conjunction, Guru Dasha will not be that great, but Rahu Dasha will be better, much better. Обычно астрологи считают, что если у человека Юпитер и Раху стоят вместе, то когда у такого человека идет Даша Юпитера, то результаты будут не очень хорошие. Но когда идет Даша Раху, дела будут идти гораздо лучше. Whatever I'm explaining today, it is not just for Jupiter Rahu conjunctions, but even Jupiter Rahu in trikon to each other. Все эти показания, которые я сегодня поясняю, касаются не только той ситуации, когда Раху и Юпитер стоят вместе, но также когда они соединены в триконе друг от друга. It is also applicable if Jupiter Rahu are in 212 to each other. Также все эти показания будут работать, если Юпитер и Раху находятся в положении 2-12 друг от друга. It is also applicable if Jupiter is in Aquarius sign. Кроме того, эти же все показания будут работать, если Юпитер находится в знаке Водолея. It is also applicable if Rahu's dispositor aspects Jupiter. Кроме того, это также будет иметь место,
все эти показания, если диспозитор Раху аспектирует Юпитер. It is also applicable if Jupiter and Rahu are in each other's nakshatra. Или если Юпитер и Раху находятся в накшатрах друг друга. But obviously, the results will keep on lowering down or few results. Однако, по сравнению с прямым соединением Раху и Юпитер, все эти пункты, которые мы обсудили, будут уменьшаться или будут проявляться менее ярко, или не все показания будут проявляться. It is also applicable, see, all results will not happen in each native's life. Some results, some. Кроме того, следует помнить, что не весь список результатов, которые мы обсудили, будет проявляться в жизни человека. Некоторые из них проявятся. Jupiter-Rahu conjunctions will have a possibility always to have an extra income. Юпитер-Раху также дает нативу шансы получить побочный доход, то есть доход на стороне. It can be an extra income or a hobby. Это может быть просто подработка, заработок на стороне, или это может быть хобби. Now you take this Jupiter-Rahu conjunction in modern times. Давайте рассмотрим соединение Юпитер-Раху в современном контексте. Everybody in the world having Jupiter-Rahu conjunction will not have a guru. Прежде всего, все люди, которые на сегодняшний день живут в мире, и у них Юпитер и Раху стоят вместе, не у всех у них будет гуру. Suppose somebody is born in Antarctica. Born where? In Antarctica. Например, кто-то родился в Антарктике. Eskimos, they live over there. Эскимосы, например, и так далее. They do not have a concept of guru. They do not have gurus. Там в Антарктике гуру не живут. So initially the old rule was Jupiter-Rahu conjunction, people will cheat his guru. Однако базовое старинное пояснение соединения Юпитер-Раху говорит о том, что человек предаст своего духовного наставника, своего гуру. So how it will work in their horoscopes? Что же делать бедным эскимосам? Как у них проявится соединение Раху-Юпитер? Such a native with Jupiter-Rahu conjunction will at least once in their life push somebody down to go up in life. Это может в их жизни проявиться так, что как минимум один раз в жизни такой человек подставит другого, чтобы подняться в жизни. Okay, one thing I forgot to mention, it is when also these rules are applicable when Jupiter-Rahu are opposite each other. Забыл еще упомянуть, что все показания соединения Юпитер-Раху также будут работать, когда Юпитер и Раху стоят друг напротив друга. Now, some of them, depending on the power of Rahu, some of them will always push someone down to rise in life. В зависимости от силы Раху, некоторые люди с таким положением всегда будут опускать или подставлять, унижать других людей, чтобы самим подняться в жизни. The modern name for this is being shrewd in business or smart in life. В современном мире о таких людей говорят акула бизнеса или человек, который знает, как жить. Whenever Jupiter-Rahu are conjunct,
life can sometimes be totally controlled by karmic forces, as if things are not under your control. Когда есть соединение Раху и Юпитер, это также может означать, что определенные этапы жизни, жизнь человека полностью контролируется кармическими силами. То есть он чувствует, что никак не может ничем управлять. In Navmansh horoscope, when Jupiter Rahu are conjunct in the sexual houses, когда Юпитер и Раху стоят вместе в домах гороскопа, которые связаны с сексуальной сферой жизни, or Rahu's dispositor or Jupiter's dispositor is sitting with either Jupiter or Rahu. или если диспозитор Раху находится с диспозитором Юпитера, или диспозитор Юпитера с диспозитором Раху, In such cases, if the natal horoscope has a cheating yoga, и в гороскопе натива есть еще одна йога, которая говорит о склонности к обману, then this native will get a chance minimum once to cheat on the husband or wife. тогда как минимум один раз у натива появляется возможность изменить мужу или жене. This is my small observation. Это мое небольшое наблюдение по опыту. Problems in pancreas or liver can be seen with Jupiter-Rahu conjunction or diabetes. Кроме того, Юпитер-Раху может указывать на возможные проблемы с поджелудочной, печенью или болезни диабета. If other conditions in the horoscope are strong, such a native or his son can go abroad. Если общие показания гороскопа сильны, тогда Раху и Юпитер могут означать, что натив или его сын смогут уехать за границу. If skin problem arises in the life of native, it is not good for this combination. Can you say it again, sir? If a native has Jupiter-Rahu conjunction and he gets skin problems, skin diseases, then it is okay. very bad sign. Если у натива есть Раху и Юпитер соединены вместе, и у натива есть заболевание кожи, тогда это очень нехороший знак для натива. How do you see if a native has a medium Jupiter-Rahu conjunction or a very strong and negative one? How do we see it? Каким образом можно определить, соединение Раху-Юпитер имеет среднюю силу или это очень сильное негативное соединение? Observe when the native is in a slight hurry. Observe during those times when he is in a slight hurry and he is eating food. He will eat very, very selfishly, like gobbling the food, you know, like a cannibal. Понаблюдайте, как... Для этого нужно понаблюдать, как себя ведет человек, когда он спешит, а также понаблюдать, как он принимает пищу. Особенно обратить внимание, если он поглощает пищу очень эгоистично, как животное, заглатывает кусками. Possibility to have a big nose with a black mark on the nose. Кроме того, одним из показателей могут быть большой нос, на котором есть большая черная отметка. Such a native can also health-wise have jaundice problem, at least once or twice in his life. Which problem, sir? Jaundice. Jaundice, I think, so is liver problem. Jaundice. Okay.
И если у такого натива также бывает хотя бы раз в жизни проблемы с печенью. If such a native helps unknown elderly people, he helps unknown people who are elderly, older, very old. The reward for such a native is he will get multiple properties. Если такой человек помогает престарелым людям, особенно незнакомым престарелым людям, то это может иметь обратный эффект, это может привести к тому, что у него будет большое количество недвижимости. Such a native will have two sides to him, like a Gemini Lagna. Кроме того, у такого человека будет как будто две стороны личности, как у людей, у которых близнецы в лагне. They will have extreme nature. Either some people will find them very sattvic. И у такого человека обычно эти личности занимают очень крайнее положение. Некоторым людям они будут казаться чрезвычайно саттвическими. Some people will find them very rash and aggressive and flamboyant. А другим людям этот же самый человек будет казаться слишком агрессивным, слишком меркантильным и который слишком много о себе думает. Alcohol is poison for them. Однозначно употребление алкоголя очень вредит таким людям. They will commit some of their life's biggest mistakes under the influence of alcohol. Обычно эти люди совершают самые большие ошибки в своей жизни после употребления алкоголя. And food, very, very important for their success. The kind Еда имеет какую еду употребляют эти люди, очень сильно влияют на то, какой успех они имеют в жизни. Sorry, that is my naughty son, always disturbing. So, sorry, audiences. Уважаемые гости, приношу извинения, дети здесь появляются на заднем фоне. Strange results I have seen with food habits of Jupiter-Rahu conjunctions. Strange, very strange results. Неоднократно я наблюдал очень странные показания, очень странные привычки в еде у людей, у которых есть Юпитер-Раху соединение в карте. Normally, the normal Indian belief is if you eat non-vegetarian food, it is bad for your karma. That's the normal belief. Как правило, обычно в Индии считается, что если человек ест, если у человека неправильная вегетарианская диета, тогда это будет плохо для кармы человека. I have seen some horoscopes of Jupiter Rahu when they are eating extreme non-vegetarian food, they are very successful. Однако я видел людей, у которых Раху Юпитер в карте, и они употребляют совсем неправильную, их диета совершенно неправильна, однако успех в мире у них грандиозный. But definition of success is different in modern world because of Maya. Однако нам следует иметь в виду, что понимание или понятие успеха в современном мире совершенно другое, потому что в современном мире майя имеет большое значение. Jupiter-Rahu conjunctions will have two different nature. Соединение Юпитер-Раху будет иметь две разные природы. Either they, like in modern times, either they don't want to take photographs of themselves and post it on Facebook. They don't want it. They don't want. Yeah. This is one extreme. Say it again, please. They don't want to put. Yeah.
there are two kinds of extremes with Jupiter-Rahu conjunctions. One, either self-obsessiveness of posting photographs on Facebook, Instagram in modern times, or they just don't. It's an extreme nature. Юпитер-Раху может давать два экстремальных проявления. Первый, человек просто одержим собой. Он фотографирует себя, фотографирует все, что его окружает, выкладывает в Facebook, Instagram, заполоняет собой все пространство. И второе проявление, которое абсолютно противоположно, человек вообще ничего о себе нигде не пишет, не постит, не фотографирует. Now, a strange result from Nadi astrology is, this is a possibility. For natives born with Jupiter-Rahu conjunction, in their house where they were living, one wall of that house will be broken in that room, either where they were born, maybe in the hospital, one wall will be broken, a slight crack, or in the house. Еще одно очень интересное описание есть в астрологии Нади, что тот человек, у которого в гороскопе есть Юпитер-Раху, то та комната, где родился человек, в роддоме, например, или та комната, тот дом, где человек жил в детстве, в одной стене будет трещина. Now I will share the presentation with the example horoscopes. И сейчас я покажу некоторые примеры гороскопов. I'm not able to see it. Okay, let's see. Can you all see this? Все ли могут видеть? Is it full screen now for everyone? У всех на полный экран видна презентация. Now. Все хорошо видно. Yeah, everybody can see. Okay, great. I need to open my English one. Sorry. 1 second. Okay. So first point is Первый пункт. Mother of the native. Of course, this is possibility, have a chronic disease. Пункт первый. Однако помните, что это только возможность. Это только возможность. Мать натива может иметь хроническое заболевание. This is a possibility. How do you use it? You check your horoscope, your Jupiter-Rahu conjunction. So you see your horoscope, you see your mother's horoscope. Now double check chronic disease to mother in your horoscope and in her horoscope also chronic disease. That's when you use this combination. This is how you have to use it. Sorry, I didn't get it. Can you explain it again, please? See, what is the yoga? The yoga is Jupiter-Rahu conjunctions. Such a native's mother will have a chronic disease. Okay. Then, when you start doing astrology like this and you say, oh, it is not working in so-and-so horoscope, you feel, oh, the technique is wrong. That's not how you have to use it. You check now your horoscope, Jupiter-Rahu conjunction wala horoscope. You check, does your mother, in your horoscope, do you see a combination for your other combinations? For your mother to have a chronic disease. Now double check with your mother's horoscope. Is there a chronic disease combination? That's when you use this Jupiter-Rahu conjunction, mother having chronic disease. That is how you use it. Double check it. Thank you. Когда вы видите в гороскопе человека Юпитер-Раху, не следует сразу приходить к выводу, что у его матери есть хроническое заболевание. Проверьте, есть ли в этом гороскопе другие показания, что у матери могут быть проблемы со здоровьем, а также проверьте в карте матери, есть ли в карте
мамы показания, что может быть хроническое заболевание. Can everybody still see the screen? Все ли по-прежнему видят экран? What for me, I see just black screen. Oops, that's because I know why that's happening. That's because I am sharing the screen and I'm also looking at the English presentation. Say if I email this to Sergi, Sergi, are you using a laptop or a desktop? No, I'm working with the phone. Oops. Ruchi, are you? Ruchi would not know how to use Zoom. Anybody else present in this discussion who has a laptop that I can email the presentation and he and she can share it on the screen? Because I'm using English and Russian, so that's есть кто-нибудь у нас, кто в вебинаре зашел с портативного, с ноутбука или стационарного компьютера, кому я могу выслать презентацию, и такой человек может презентацию показывать на экране, потому что Сунилу нужно смотреть на английский вариант, а показывать русский. Okay, Roman, can you type out your email ID? I will send it to you right now. And Роман попробует нам помочь. A panelist, please, Olga. Excuse me? Can you make Roman one of the panelists? How to do it? Just a moment. Roman. One moment. Roman Popov. Can I have Roman's email ID? He is in panel list now. Yeah. Can you give his email ID? Роман, пришлите, пожалуйста, вашу электронную почту, чтобы можно было прислать презентацию. Okay, got it. Получил. Can you check email? I've sent it. Отправил на почту. Olga, can you show him how to share the screen on Zoom? Yes, maybe. Сейчас самой нужно найти, как это делается. Okay. He should have received the email by now. Роман, посмотрите, пожалуйста, поскольку вы теперь в панель-листе, у вас должна быть такая кнопочка Share Screen. Вот там у вас есть в меню Participants, Q&A, а третья такая зелененькая должна быть Share Screen. Вот нажмите на нее, и там будет опция выбора какого-либо файла или показать экран. Вот нужно будет, собственно, туда нажать. Кстати. Ну как?
Roman, have you received the PowerPoint? Да, yes, he received, but tried to figure out how to use this application. Okay, he just needs to take his mouse and click on, take his mouse at the center of the screen. Okay, I think he started. Yeah, fantastic. It's there. Yes. Full screen now. Make it full screen. Можно полный экран? Slideshows. Slideshow. Слайд-шоу. Next. Следующий слайд. Next. Следующий. Yeah, that's it. Okay. Хорошо. Shall I continue? Продолжим? Yes. So you explained, did you explain, Sergey, did you explain about the mother of the native having a chronic disease? Yes, I did. Okay, great. Next point. Next observation. See, one Следующий of пункт. these events can happen, not necessarily all. И имейте в виду, что-нибудь одно только может присутствовать в жизни человека. Не обязательно все пункты проявятся. A very strange thing about Jupiter-Rahu conjunctions are. Есть несколько показаний по поводу Юпитер-Раху, которые звучат очень странно. Is these natives will have one side of their shirt or top a bit out of the pant. А одна часть рубашки или верхней или одежды человека будет все время выбиваться из брюк. The magnitude of how much the shirt is out will depend on the power of Rahu. И насколько одна часть или сторона рубашки вылазит из штанов, будет зависеть от силы Раху. Third point. Следующий пункт. The native's birth will take place where in nearby buildings or that locality snakes lived or used to live. Человек родится в таком помещении или в такой местности, где живут или жили змеи. This will show which one out of the two planets is more afflicted. Это также будет показывать, какая из двух планет более поражена. Depending on the house, you can find out the direction in which a Shiva temple might have been there. И даже в зависимости от положения комбинации, в каком доме расположены Раху и Юпитер, можно определить, в каком направлении от места рождения человека находился или находится храм Шивы. Now, Shiva temples cannot be there abroad. Many Shiva temples, it is not possible. Однако мы понимаем, что не в каждой стране существуют храмы Шиве. Depending on how badly afflicted that Rahu is, a neighbor where the native was born, a neighbor might be a drunkard or an alcoholic or a smoker, extreme chronic smoker. В зависимости, однако, те, кто родился не на территории Индии, где нет храмов Шиве, в зависимости от того, насколько поражен Раху, это может проявиться как тот факт, что по соседству с тем местом, где родился человек, у которого Раху и Юпитер вместе, может находиться бар, заведение, где употребляют спиртные напитки, может жить хронический алкоголик по соседству или хронический курильщик. Depending on the house where this Rahu is there, it will show the relative having an addiction problem or a crooked mind. Кроме того, в зависимости от положения этой комбинации, в зависимости от того, в каком доме располагается комбинация,
Это может указывать на то, что у натива среди родственников есть хронический алкоголик или человек с криминальными наклонностями или с нечистыми помыслами. Excuse me, I need to take a break. Sorry. Короткий перерыв, извините. Anil Singh ji, namaste. Sorry. We have a simultaneous recording happening with K.N. Rao Sir's Institute right now. So the coordination is possible. Приношу извинения. Сейчас идет еще одновременно запись для КНРАУ, поэтому нужно было скоординировать некоторые вещи. Now, where was I? About the addiction. Okay, that point we have finished. Yeah, about relatives. Now, next page. Следующая страница. Sudden events are experienced at the time of birth of this native. Внезапные, неожиданные события могут произойти во время родов, когда рождался натив. For example, while the mother is being taken to the hospital, there might be extreme traffic jam. Например, когда у мамы отошли воды и ее повезли в больницу, вдруг машина помощи скорой попала в страшную пробку. Or the vehicle which is taking the mother might not start easily. Или, например, машина, на которой хотели отвезти маму в больницу, не заводилась. 90% of the time, the person who's driving the vehicle will take a wrong turn in reaching at the hospital. Will take a wrong turn. В 90% случаев я наблюдал, что водитель, который вез маму натива в больницу, повернул не туда, и поэтому дольше ехал. Either they will reach late or the doctor will reach late. Кроме того, достаточно часто бывает, что маму привозят в больницу поздно, или же доктор опаздывает. If Mercury is oddly placed from this Jupiter-Rahu conjunction, paperwork in getting admission into the hospital will delay matters or complications. Если же Меркурий неблагоприятно расположен по отношению к этой комбинации Раху-Юпитер, тогда это может привести к тому, что были осложнены тем, что какие-то документы были заполнены не вовремя или неправильно. This is my observation. Это мои наблюдения. The next observation is, as soon as this native is born, a sudden event will happen in grandparents' life. Следующее наблюдение. Как только рождается натив, неожиданные события происходят в жизни его дедушек и бабушек. This event can be positive or negative. Причем эти события могут быть как негативными, так и позитивными. This event will happen within 1 year of the native's birth. И такие события произойдут в течение 1 года с момента рождения натива. Or even before the native's birth. А иногда даже до рождения натива. Let me just check the horoscope. No, I don't have that horoscope right now. Okay, because it happened.
Anyway, let's go further. Идем дальше. During the birth or before birth of this native, during the birth or before the birth of this native, it will be observed that the family deity idol is either broken or dirty or not taken care of properly. Family deity. В момент рождения или перед рождением такого человека есть еще одна закономерность. Божество семьи, обычно в Индии у каждой семьи есть уголок, где они хранят божество. В этот момент состояние божества будет не лучшим. Оно будет или сломано, эта статуэтка, или в пыли, или неухожено, или давно к нему не обращались. Apart from during the birth or before the birth, what I've observed is, apart from that, okay, what I've observed is, if Gulika or Mandi associates with Jupiter Rahu conjunction, the curse of the family comes to this native. Если Гулика или Манди связаны с Раху Юпитером, тогда проклятие, которое лежит на всей семье, на роду, переходит к такому нативу. The curse in the family lineage will be reactivated because of this native's birth. Ага. И некие проклятие или плохой, злой рок, который давлеет над этой семьей, будет активирован благодаря рождению такого натива. What I'm saying, is it matching with the Russian presentation? Yes, it does. Okay, thank you. Next point is, father of the native can suffer after the birth of such a child. Следующий пункт. Отец натива может серьезно пострадать после рождения натива. Let us now start with example horoscopes. All these points people have written. Now, when we see the example horoscopes, they should match it with whatever has been said. Теперь мы пункты обсудили, и хочу показать примеры на конкретных гороскопах. И, пожалуйста, когда вы будете видеть гороскоп, вспоминайте и находите связь между тем, что мы только что обсудили, и реальными гороскопами. The first example, you have Jupiter Rahu conjunct in the third house. Посмотрите, первый пример. Юпитер, Раху стоят вместе в третьем доме. Can we go to the example horoscope slide? Можно слайд, где первая карта уже? Спасибо. See, Jupiter Rahu is in the third house. It is conjunct. Смотрите, Юпитер и Раху стоят в третьем доме в соединении. So, let us see what happened in this native's life. The first point. The mother has asthma. It matches with our point number A. Давайте на этом конкретном примере посмотрим, что происходило в жизни натива. Итак, первый пункт. У натива, у человека, у хозяина этой карты, у мамы была астма. This chart has come from our Facebook research group. Эта карта, эти данные пришли к нам через нашу Facebook-группу, которая занимается исследованием. He himself wrote, when asked, he said, yes, one side of his shirt is slightly more outside than the other side. В тот момент, когда он написал, мы его спросили, и был задан вопрос, он сказал, что да, у меня один край рубашки вытянут наружу. He says, though the native was born in an area which didn't have any snakes, the locality in which he lived has hundreds of snakes.
И когда его спросили, дом, где он родился, там живут змеи, он сказал нет, но оказалось, что район, в котором он родился, имеет сотни змей. And even in his mother's ancestral home, which they used to go in summer, king cobras present. И даже в домике, где они с мамой и сестрой бывали летом, там появлялись кобры. Raman should just click on next. So the Russian translation will... Роман, Yes. нажимайте, да, будет перевод. Then the mother saved the native once or twice from being bitten by a snake. Дальше. Мать спасла его 1 или 2 раза от укусов змей. If people, I was not supposed to say this, but very easily you can make out, Jupiter Rahu is in the 3rd house of neighborhood. In his neighborhood, the locality, there was hundreds of snakes. See how beautifully it works. Раху и Юпитер стоят в 3-м доме. 3-й дом также имеет значение окрестности. И посмотрите, именно в окрестностях, в которых родился натив, было огромное количество змей. Удивительно, не правда ли? All Jupiter-Rahu conjunctions in India or Africa will not have snakes around them. It shows how powerful this particular native's horoscope is. It shows how powerful this conjunction is in this horoscope, this particular one. Because everybody with Jupiter-Rahu conjunction will not have snakes around them. But this one shows the power. Посмотрите, насколько нам повезло с этим гороскопом. Понятное дело, что в современном мире не всегда вы можете найти места, где очень много змей. Но в данном случае именно так и было. Этот гороскоп проявляет пункт о змеях полностью. The secret of astrology is not just to make blind predictions, but to do reverse engineering and find out the power of a conjunction or placement. Секрет астрологии заключается не только в том, чтобы уметь увидеть или предсказать какое-то событие. Сила астрологии заключается в том, чтобы сделать обратную. So when I see such a horoscope, I do not make a prediction, but I ask the question. Человека. Uh-oh. Can you all hear me? Yes. So when I see such a horoscope, I don't make a prediction, but I ask a question, if he has anything to do with snakes. If he confirms, then I know how this Jupiter Rahu is working in his horoscope. Поэтому, когда я вижу гороскоп, в котором есть соединение Юпитер-Раху, я не начинаю сразу говорить человеку о его жизни. Я задаю некоторые вопросы, чтобы понять, как именно Юпитер-Раху проявился в жизни конкретного человека. И когда я из ответов вижу некоторые подтверждения, тогда я уже делаю выбор, какое проявление Юпитер-Раху принесли. Why mother's connection? Dispositor of Jupiter-Rahu is Venus conjoined with Moon, the mother. Почему в данной карте есть связь с вопросами, есть связь с пунктом про маму? Потому что диспозитор соединения Юпитер-Раху – это Венера, и Венера стоит вместе с Луной, сигнификатором матери. Now we said, when the native's birth happens, some significant event should happen around it. In this horoscope, please, translate. Мы также говорили, что когда рождается, во время рождения такого человека с Юпитер-Раху, бывают экстраординарные происшествия с родителями, с мамой или с другими родственниками. В карте этого человека произошло следующее. So, when this native was born,
It was a C-section delivery, and there was a lot of whooping rain with thunder when the native was born. Lots of rain and thunder, right? Sunil, sir? Yes. Lots of rains and thunder. Окей. Когда рождался этот человек, врачам пришлось сделать кесарево сечение, и во время родов была огромная гроза, проливной дождь, гром и молнии. Remember, Sergey, I said while this person is being born, while traveling, some problem can happen, or the doctors can come late. Some problem or some event during this native's birth. In this case, lots of rains and thunder. Okay. So that point I explained. I've translated that already. Okay. Yes. Let's go to the next chart. Следующая карта, пожалуйста. Jupiter Rahu is in 10th house. В этой карте Юпитер и Раху стоят в 10-м доме. 10th house is father's family or spouse's mother. 10-й дом означает семья отца или мать супруги. Now, what happened in this native's life? Mother of the native had tuberculosis while she was pregnant with this native and had many other diseases. Как проявилась эта комбинация в жизни человека? Мама этого человека болела туберкулезом в то время, когда она была беременна, и кроме туберкулеза имела еще другие заболевания. See, Jupiter Rahu is aspecting 4th house of mother. Обратите внимание, Юпитер и Раху аспектируют 4-м матери. So, we said in our point 1 that mother will be affected. И снова вспоминаем, что первый пункт, как проявляется Юпитер Раху, это хронические заболевания у мамы. Then our 5th point was a sudden event in grandparents' life. Дальше. 5-й пункт, который мы обсуждали, был пункт о том, что в жизни дедушек и бабушек происходят необычные события. What happened in this native's horoscope in his life? Father's grandmother died about a fortnight before the birth of the native. Что произошло в данном случае? Бабушка отца умерла за 4 дня до рождения этого человека. Then father was taken to army a month after the birth of the native, not to return for 1 year. Затем, в течение месяца после рождения натива, его отец был призван в армию на целый год. So our last point was an event in father's life will happen. Помните, последний пункт мы говорили, что события в жизни отца могут произойти. Let us go to the next horoscope. Давайте посмотрим следующий гороскоп. Jupiter Rahu in 9th house. Юпитер и Раху расположились в 9-м доме. My old students will know the 6, 8, 12 technique that I have taught them. Студенты, которые со мной занимались раньше, знают технику 6, 8, 12, которую я им пояснял. When you see a planet in the horoscope, see from which house it is 6, which house it is 8, which house it is 12. Когда вы видите
видите какую-нибудь комбинацию в гороскопе, посмотрите, от какого дома она попадает в 6, от какого дома она попадает в 8 и от какого дома она попадает в 12 дом. And the reverse also. И наоборот. This is in 9th house. That means 6th from 4th of mother. Итак, эта комбинация стоит в 9. 9 дом – это 6 дом от 4, от дома матери. That means 6th is diseases. И 6 – это что означает? Дом болезней. The native's mother has mild multiple sclerosis for years. И в данном случае у матери натива, мама натива болела рассеянным склерозом, хотя и мягкой версией рассеянного склероза в течение многих лет. See the dispositor of Jupiter Rahu, it goes in 12th house of feet. Обратите внимание, что диспозитор Раху и Юпитера идет в 12 дом. И 12 дом – это дом ступней. What was our point D? Strange events or circumstances during birth. И помните этот пункт, который говорит, что во время рождения такого натива происходят странные события. Now join these two and see the prediction. He was born with feet first. Теперь соединим эти два пункта и увидим странное рождение ребенка. Этот ребенок родился стопами вперед, не головой. And birth was emergency C-section. Поскольку рождение было сделано посредством кесарево сечения. Let us go to the next horoscope. Давайте посмотрим следующий гороскоп. See, Jupiter Rahu is in Lagna. Здесь мы видим, что Юпитер и Раху расположились в Лагне. It is aspected by Ketu, the 4th lord. И аспектированы. This Jupiter Rahu is aspected by Ketu, who is the 4th co-lord of mother. И этот Юпитер Раху аспектированный Кету, который правитель 4 дома матери. Соуправитель. Соуправитель. And this Ketu is with moon, Karaka of mother. И этот стоит с Луной, сигнификатором Каракой матери. If you take this horoscope from Chandra Lagna, если рассмотреть гороскоп от Чандра Лагны, the 4th lord of mother becomes Venus. тогда управителем 4 дома матери становится Венера, Which is conjoined with Jupiter Rahu. И эта Венера стоит вместе с Юпитер Раху. So something to do with mother is 100% confirmed. Когда мы видим столько показаний, тогда можем сказать, что некие события, особенные, связанные с мамой, подтверждены на 100%. From natal ascendant, mother's lungs is ruled by Saturn. От асцендента натива легкими матери управляет Сатурн. Why? Saturn is 3rd of lungs from 4th house of mother. Сатурн управляет 3 домом, 3 дом легкие от дома матери. Are you understanding? It's very Все clear. по ним, все достаточно легко. Всем ли понятно? So Saturn, who controls the lungs of mother, is conjoined with this Jupiter Rahu. И Сатурн, который управляет легкими матери, стоит вместе с Раху Юпитер.
The native's mother died of lung cancer during Jupiter Mahadasha. Мама натива умерла от рака легких во время основного периода Юпитера. When you see one technique, you just think. When you see a different technique giving the same result, you think harder. When you see third technique, different technique giving the same result, you get confirmation and you predict. Когда вы видите некоторые закономерности по одной технике, подумайте. Если вы используете другую технику, и другая техника подтверждает этот результат, задумайтесь еще глубже. Если вы используете третью технику, и она тоже подтверждает этот результат, тогда делайте свое предсказание. So first we saw Jupiter Rahu conjunction with Saturn in this horoscope. То есть мы видим, что Юпитер, Раху стоят вместе с Сатурном в этом гороскопе. We know Jupiter Rahu can give an event to mother. Мы знаем, что соединения Юпитер и Раху могут дать особые события для матери натива. Then in Rashi and Nauman's chart both, Rahu closely aspects Moon, the Karaka of mother. И в Раши, и в Навамше Раху очень близко по градусам аспектирует Луну, Караку матери. Sergey, this is happening in this particular horoscope. Это именно в этом гороскопе, который мы рассматриваем. Got it. The moon in this horoscope is placed in Rahu's nakshatra. Кроме того, в этом гороскопе Луна расположена в накшатре, который управляет Раху. All this gives this event to mother. И все это подтверждает на проблемы с мамой. Let us go to the next horoscope. Давайте рассмотрим следующий гороскоп. Jupiter Rahu is in third house. Юпитер и Раху в третьем доме. The dispositor of it is Mercury, which is conjoined. The dispositor of it is Sun, which is conjoined with Mercury, the fourth lord of mother. В данном случае диспозитор Раху и Юпитера – это Солнце, который стоит вместе с Меркурием, который является правителем четвертого дома, дома матери. Seventh lord of Maraka from a conjunction. This technique nobody uses. Дальше техника, когда мы рассматриваем управителя седьмого дома от соединения, седьмого дома Мараки. Эту технику практически никто не использует. Just stop sharing the screen. I'll explain this in more detail. Давайте на время экран выключим, чтобы я мог более подробно пояснить технику. Any conjunction in a horoscope, make that as the lagna of that horoscope. Когда вы рассматриваете конкретное соединение планет в гороскопе, возьмите это соединение за лагну. From that conjunction, see which planet in the second house or seventh house. От этого соединения посмотрите, какие планеты стоят во втором доме и в седьмом доме. Suppose you want to find out about your love life. Например, вы хотите узнать, как будут эти дела с моим браком. Make Venus as the lagna. Тогда возьмите Венеру за лагну. See which planet in the second house from Venus, which planet in the seventh house from Venus. И затем посмотрите, от Венеры во втором доме какая планета и в седьмом доме от Венеры какая планета. These planets in the second or in the seventh will give clues of how you will destroy your relationship. Планеты,
которые находятся во втором или в седьмом доме от Венеры, подскажут вам, каким образом придет конец вашим отношениям или как могут разрушиться ваши отношения. Suppose Ketu is in the second house from Venus. Предположим, что во втором доме от Венеры у вас стоит Кету. Ketu is headless. Кету безголовый. When does a man become headless? When he is very angry or drunk. И когда мужчина бывает всадник без головы, когда он или очень зол, или пьян. He will make headless actions. Потому что в этих состояниях он делает безголовые, бездарные поступки. Now see which sign this Ketu is placed in. Тогда мы смотрим, а в каком знаке этот Кету во втором доме от Венеры стоит. If Ketu is in Gemini, Предположим, что Кету стоит в Близнецах. so Gemini is the sign of communications. А Близнецы – это знак коммуникации. I looked at one horoscope and I asked the native, when he has fight with his girlfriend, does he break the phone? Я видел такую комбинацию в карте одного парня, и я спросил его, когда ты ссорился со своей подругой, ты разбил телефон? He said he has so far broken around 8 to 10 phones. Он сказал, да, сэр, на сегодняшний день 8 или 10 телефонов я разбил, ссорясь с подругами. I cannot take this horoscope because it is of an astrologer's friend's friend. So I do not have permission. But Venus is in Leo. Не могу вам показать следующий гороскоп, потому что нет у меня такого разрешения, но скажу некоторые детали. Венера стоит во Льве. In his second house, there is Mercury. А во втором доме от Венеры стоит Меркурий Sign is Virgo. в знаке Дева, So repairs or breaks. который означает поломки или починка. So I asked him, whenever you have a fight with your wife, does your phone, do you bang your phone? He said, yes. И я спросил его, а скажите, когда вы с женой ссоритесь, разбиваете телефон? И он говорит, да. Somebody will say, I have no planet in the 7th house from Venus. Однако некоторые люди могут сказать, у меня нет никаких планет в седьмом доме от Венеры. How do you use the technique then? Как тогда пользоваться этой техникой? You see the sign and where its Lord is going. Тогда нужно посмотреть, какой знак попадает в седьмой дом и где стоит управитель этого знака. In a friend's horoscope, Venus is in Capricorn. В одном гороскопе Венера стоит в Козероге. 7th house from it is Karka, Cancer. И седьмой дом – Рак. I asked this lady, whenever you fight with your husband, do you always bring up the topic of his mother? Or your mother's topic will come? И тогда я спросил у этой женщины, у которой от Венеры в седьмом доме стоит знак Рака, я спросил, когда вы ссоритесь с мужем, часто бывает, что вы начинаете говорить о его матери или всплывают вопросы, связанные с вашей матерью? This lady said, either he will bring the topic of my mother or I will bring the topic of his mother and the fight will become super fight. И эта женщина сказала, что или он начинает плохо говорить о моей матери, или я начинаю плохо говорить о его матери, и тогда у нас бывает землетрясение 9 баллов. Ссора переходит в пик. A friend's Venus is in Taurus. Дальше, еще у одного человека Венера стоит в Тельце.
Seventh house from it, the sign is Scorpio, empty, no planet. Напротив Венеры в 7-м доме, знак Скорпиона, планет никаких нет. I asked him whether you and your wife or your past girlfriends always had a fight on extramarital affairs or cheating. И я спросил у этого человека, в основном ссоры с подругой сегодняшней или бывшими были по поводу измен? Or I said one of the reasons of your fight would have been lesser satisfaction from the opposite partner, that means your wife or girlfriend. Или я сказал, что основной причиной для ссор у вас бывает неудовлетворенность партнером. He confirmed it, yes. The history of all his fights. И он подтвердил, что именно так и было со всеми его 3 женами. Let us now go back to that horoscope. I've given enough examples. I hope everybody has understood. Надеюсь, эта техника всем понятна. И теперь я прошу вернуться к тому гороскопу, который мы рассматривали в презентации. Roman, please share that. Роман, если можно, снова поделитесь презентацией на общий экран. He says 1 second. Sure. So, when we see this in this chart, we see Rahu, Jupiter is conjunct in the 3rd house. Итак, мы видим, что Раху и Юпитер стоят вместе в 3-м доме. Our technique is 6, 8, 12. This. И наш... Go ahead. Our technique is 6. И наша техника это 6, 8, 12. Yeah. So this conjunction is happening in the 12th from 4th house of Mother. И мы видим, что Раху, Юпитер, это соединение, стоит в 12-м доме от 4-го дома матери. So the first clue that some problem to Mother is Rahu, Jupiter. That is the first clue. То есть это уже первая подсказка, что могут быть, этот Раху, Юпитер может приносить проблемы для мамы натива. Second clue is it is happening 12th from 4th house of Mother. Первый намек это Раху-Юпитер, потому что просто соединение Раху-Юпитера уже может давать проблемы заболевания для мамы. Кроме того, вторая подсказка, Раху-Юпитер стоят в 12-м доме от 4-го дома матери. Third clue is this is the dispositor of Rahu-Jupiter is conjunct 4th lord of Mother. Третья подсказка это то, что диспозитор Раху-Юпитера соединен с планетой-управителем 4-го дома матери. Fourth clue is 2nd and 7th from this conjunction of Rahu-Jupiter. We have 2 malefics. Еще одна подсказка, что во 2-м от Раху-Юпитера и в 7-м доме от Раху-Юпитера стоят 2 неблагоприятные планеты. Saturn is in the 2nd from Rahu-Jupiter, but in the house of Mother. Сатурн стоит во 2-м доме от Юпитер-Раху, но при этом он стоит в доме матери. And Saturn is the 8th lord. Кроме того, Сатурн является управителем 8-го дома. And also the 6th lord from the 4th house of Mother. А если за лагну взять 4-й дом, дом матери, тогда Сатурн будет управителем 6-го дома. Thus, the mother can have a health issue.
Очень много указаний на то, что у мамы натива могут быть серьезные проблемы со здоровьем. This mother is suffering from brain problem. И его мама, у матери натива есть заболевание головного мозга. Next slide. I think I've finished Следующий слайд, пожалуйста. Мы закончили. for today. I hope everybody has understood this session. Очень надеюсь, что эта сессия была понятна, доступна нашим участникам. Maybe next time I will teach how to see properties, multiple properties in a horoscope. Наверное, в следующий раз я расскажу вам, как увидеть приход или наличие большого количества недвижимости в карте натива. Any questions so far? Есть ли у вас какие-нибудь вопросы? Yes, there is one question from Alyssa about Gulika and Mandi. She wants to know if Gulika and Mandi activates negative, so perhaps the influence of Saturn do the same for combination Jupiter-Rahu. Yeah. Я зачитала вопрос Олеси Бахмат о том, что если Гулика и Манди активизируют негатив, то возможно и влияние Сатурна также на комбинацию Юпитер и Раху влияет. На комбинацию Юпитер и Раху. Тут немножко оборвано. Но я думаю, что мистер Сунил понял. Yes, it is. It will give negative. The influence of Saturn as well. True. Да, это верно. Сатурн также даст негативное влияние. I would request, if there are no more questions, I would request all the participants to kindly test these techniques. Make a list of those techniques as presented in this video. Test it systematically and post your comments under the YouTube video. Мистер Сунил просит, что если других вопросов нет, он просит всех участников использовать эти техники и сделать небольшое исследование, систематический анализ. И когда вы будете находить подтверждение или когда вы будете делать какие-то выводы, используя эту техники, оставить комментарии под этим видео. They can post it with example horoscopes of their friends or celebrities, whatever. Say it again, sir. They can post their comments with example horoscopes of how the technique is working or not working. И если вы обнаружили, что техники работают или не работают, пожалуйста, приложите гороскоп к своему комментарию. All right, Olga, shall we call it a day? Yes, there are. Yes, we can collect the questions of participants, and we have 2 or 3 more questions. Okay. Should you answer? Mm-hmm. Yes. So the question is from Julia. How we can read when Jupiter and Rahu, someone is first and someone is backside? Is it influenced somehow? Может быть, Сергей, поможете? Да, это очередность, да, то есть кто впереди, кто сзади. Нашли, да, нашли, видите? Отлично, все. Sir, the question is, could you still explain about Rahu and Jupiter? You said that it depends who has more degrees, and depending on who is having more degrees, it will have some special effects. It will take a long time. К сожалению, separate presentation for it. Separate presentation. Для этого нужно сделать отдельную презентацию. Вопрос: можно ли рассказать о Юпитере Раху? Кто впереди, кто? In one line, if I have to answer that. Поэтому сделаем отдельную презентацию по этому поводу. There is one more question, sir. No, in one line, if I have to answer the question of Julia, is
Okay. Is Rahu approaching Jupiter or is it going away from Jupiter Okay. in the house? Мгм. На что следует еще обратить внимание, когда есть соединение Юпитера-Раху, следует обратить внимание, Раху движется к Юпитеру или удаляется от Юпитера? The common belief is when it is going away from Jupiter, the negativities reduce. Общая идея состоит в том, что если Раху удаляется от Юпитера, то негативные проявления такого соединения будут уменьшаться. All right, next question. The next question is, does the conjunction of Rahu-Jupiter influence the understanding of the universal truth? And does it make any special ways of searching for truth in the chart of the native? Yes. Who has asked this question has asked a fantastic question. Евгений задал вопрос. This is from Евгений. Евгений задал вопрос, как отражается соединение Раху-Юпитер на понимании истины и способах ее постижения. Мистер Сунил сказал, что кто задал такой вопрос, шикарный вопрос. Unless you see poison, you will not realize what is nectar. Пока вы не пробовали яд, вы не поймете, что такое нектар. Unless we see misery and suffering, we will not realize the greatness of joy and happiness and peace. Пока человек не испытал на своей шкуре глубины несчастья и страданий, он не поймет, как велико благословение покоя и счастья и радости. In today's time, Jupiter-Rahu connection, any kind of connection can lead you to great spiritual journey. В современном мире соединение Раху-Юпитер может привести человека к величайшему духовному путешествию. Most people who are having this Jupiter-Rahu trying to each other or dispositor connecting or conjunct in Rashi, Navmansh or D20. Люди, у которых есть соединение Раху-Юпитер или соединение их диспозиторов, или взаимный аспект в Раши или в D20, Rashi, Navmansh or in D20 horoscope. Раши, Навамша или D20. These people today are those ones who are trying to explore spirituality or spiritual paths. Эти люди – это те люди, которые в современном мире прилагают усилия, чтобы открыть духовные пути, изучать их, исследовать духовным путям. They will meet some false gurus on the way or they will stumble on the way with wrong techniques. Кроме того, на пути они встретят ложных гуру, или на пути им попадется неправильная, неподходящая для них техника. See, first, as I said, first they will do something wrong. Then if they are lucky, the whole horoscope supports with many other combinations of good spirituality, then they will go on to different path and become more pure. То есть, прежде всего, они совершат ошибку. То есть, они сделают неправильный выбор, найдут не того учителя или не ту практику. Но если в гороскопе человека дополнительно еще есть указания на благоприятные духовные йоги или соединения, тогда потом у них происходит разворот в жизни, и они находят истинный путь. See, this is the horoscope of the great PVR Narasimha Rao who created Jagannath Hora software. Вот гороскоп человека, который создал программу Джаганнатха Хора. See his
Jupiter, Rahu are trying to each other. У него Юпитер и Раху приближаются друг к другу. Jupiter is aspecting Rahu, Rahu is aspecting Jupiter. Юпитер аспектирует Раху, а Раху аспектирует Юпитер. Initially, when he did astrology 12 years back, he used to be very aggressive and rash. Сначала, когда он начал заниматься астрологией, около 12 лет назад, он вел себя весьма агрессивно и был очень самоуверенным. Now the changes, he does astrology and does not care about the attachment of astrology, of my technique, my research. He does not care much. See the change. Теперь человек изменился. Он занимается астрологией, но очень сильная привязанность, что это моя программа или это мое было исследование, это я нашел эту истину, эта особенность его ушла. 15 years back or something, he used to do lot of rituals to benefit himself. Лет 15 назад он делал очень много различных религиозных, духовных ритуалов, которые должны были принести пользу ему лично. Now he does ritual to benefit others. Теперь он делает жертвоприношения и ритуалы, которые могли бы помочь остальным людям, другим. See connection of Jupiter, Rahu in Rashi and also in Navamsha. И посмотрите, что связь Раху-Юпитер есть не только в натальной карте, но и в Навамше. In Navamsha, see Jupiter is in own sign, Rahu is in Jupiter sign. So there is a connection. То есть в Навамше Юпитер стоит в собственном знаке, Раху стоит в знаке Юпитера. Вот связь. Common point is Jupiter's connection. То есть основной здесь это связь между Раху и Юпитером. Take D20. Смотрим D20. See, Rahu is in Jupiter sign. Видим, что Раху находится в знаке Юпитера. So there is a connection of Jupiter-Rahu. Значит, есть связь между Юпитером и Раху. Of course, if you read Pullipani Jyotidam, just give me a second. Hello? Sorry. If you read Pullipani Jyotidam, which is by Rishi Pullipani, he gives 3rd and 11th aspect of Rahu. Если вы почитаете книгу Пули Пандита, он говорит о 3-м и 11-м аспекте Раху. We have published it in English and also I think in Russian we have published it. I think. Эту книгу мы выпустили на английском и, по-моему, мне кажется, на русском тоже. So I hope I have kind of answered the question that was originally raised. Я думаю, что хотя бы частично я смог ответить на вопрос, который был задан по поводу истины. Okay. There are some more questions, sir. Shall we go? Yes, yes. The question is, do I understand right that all the indications of conjunction of Rahu and Jupiter is also true if Rahu and Jupiter are in trikon to each other? Sir?
Похоже, что-то произошло. Он сейчас перезайдет. Подожди. Sorry for the disturbance. All this, as I said earlier, also applies for trinal position, but in reduced measures, depending on the power of Jupiter Rahu. Вопрос был, правильно ли, что все Юпитер, Раху также проявляется, когда Юпитер и Раху находятся в триконе друг от друга. Мистер Сунил говорит, что да, это верно, только в немного смягченном варианте, зависит от силы планеты и других показателей. Any other question? Yes, sir. Сергей, там, видимо, дополнение нужно зачитать или как-то пояснить. Роман интересовался, каким образом тогда смотреть вот от этой комбинации Раху-Юпитер, 2 и 7 дома. То есть, когда они в соединении, там понятно, как считать, да, от конкретного дома. А когда они в триконе, да, один, например, там в одном доме, другой в 5-м от другой планеты, то как смотреть 2 и 7? Вот что имеется. Все, я понял. So the question is, you talked about the technique of 2nd and 7 from the conjunction, right? But if the conjunction of Rahu in Jupiter is not in one house, but their connection is by the trine, then how do we apply the technique of 2nd and 7 Maraka houses of the conjunction? How do we see that? Okay, just give me a second, please. There's a call from Kane Ross Institute. Одну секундочку, звонок от Кейн Рау. Hello. У нас 15 минут остается, да? Sorry. Technical problems. We are actually recording Chakra Dasha by Manoj Patak. There's a live presentation happening over there. We are recording it. So we'll be uploading that on our YouTube. Мы записываем Чакра Даша. Так преподает. Поставим потом на YouTube. It will be a lengthy recording, very detailed. This thing, if one of your participants can translate it in Russian subtitles, it will help all Russians. Это будет достаточно большое объемное видео, может кто-то сможет перевести его, добавить субтитры, чтобы все русскоязычные студенты могли воспользоваться. Okay. Let me understand the question of 2nd and 7th from, what was the question? Yeah, the question is that you talked about the technique of 2nd and 7th Maraka houses from the conjunction. Right? So let's say we were taking the conjunction as the Lagna, and we were looking for the 2nd and 7th house to see what will break or what will affect the conjunction. Okay. Correct. So the question is that sometimes, let's say Rahu Jupiter conjunction they are not conjunct in the one house, but they are connected through the trine. They are in trine from each other. Then how can we apply this 2nd 7 technique? See, I went it in a hurry. It is a technique that I teach for more than 2 hours with a lot of example charts. Okay. Translate. So the answer will be that it needs a separate. I went in a hurry. Normally I teach it. First I teach it with single planet. So for any planet, to judge the mistake that you will do with regard to any planet, you make it the ascendant. Then you can make it for a conjunction also. So here, if Jupiter Rahu are not conjunct, you take Jupiter as ascendant and also you take Rahu as ascendant and find out what mistake you will commit with regard to that planet. It's a very beautiful technique. Okay. Вопрос, я не полностью зачитал
вопрос Романа. Он сказал, все обсуждаемые моменты справедливы также к соединению Раху-Гуру в триконе. Однако, как в таком случае смотреть 2 и 7 дома от такой комбинации? Мистер Сунил говорит, что это техника 2 и 7 дом от какой-то планеты или соединения, которая показывает, какую ошибку мы совершим. Эта техника, он обычно ее преподает в течение 2 часов, она более подробно. Здесь он очень вкратце пояснил. И он говорит, что обычно эту технику он учит применять сначала по отношению к одной конкретной планете. Однако, если это можно применить к одной планете, можно применить и к соединению, когда планеты стоят вместе. Если же такой случай, что Раху и Юпитер соединены не в одном доме, а через трин, в трине друг от друга, тогда возьмите отдельно Юпитер, посмотрите, что во 2 и 7 от него, и возьмите отдельно Раху и посмотрите, что во 2 и 7 от него, чтобы понять, какие ошибки будете вы совершать в связи с этой комбинацией. That is the reason I gave the example of only using Venus for your love life. I gave 3-4 examples. Only taking Venus. No conjunction. Single planet. Поэтому, поясняя этот принцип, я взял, чтобы не запутывать, только одну планету, Венеру, и пояснил на ее примере, дал несколько примеров. Is it clear now? Ясно ли? По-моему, вполне. It looks like a very good explanation. Next question. Ольга, поясните мне вопрос. Насчет аспектов Раху Юпитер тоже работает? Аспекты то же самое? Я думаю, что это, имеется? Юлия, насчет аспектов Раху Юпитер также работает. Да, это, видимо, работает. Ну, скорее можно это сформулировать как комбинация, да, сейчас рассматривается как сама по себе, ее влияние на всю карту. А Юлия хочет знать, есть ли у нее какие-то аспекты. Ну, вот как, например, Юпитер, он, находясь там в 1 доме, там каким-то образом облагораживает всю карту. Ну да, ну это если грубо говорить. А если, например, они вдвоем с Раху, и дают ли они какие-то специальные аспекты? Там у них же у обоих, получается, 5-й, 9-й. Может быть, это имеется в виду? А можно тогда Юлю мы попросим да, может быть, более точно задать сформулировать, вопрос? чтобы мы не гадали. Сформулировать его получше. Sir, there is also one command. It's not a question, but a command. It says that one of the participants has an example where the person with this combination is interested into the mystics, esoterics, and he was ahead of a school for specialized methods for teaching kids. Very good. Jupiter Rahu, always something to do with children. Юпитер, здесь есть комментарий. This is a point I did not cover. I'll cover it right now. Just give me a second. You can translate. Okay. Есть комментарий здесь в чате, что есть пример, где человек много интересуется мистикой, эзотерикой и вел школу с нестандартными способами обучения детей. И мистер Сунил говорит, что Раху Юпитер всегда связан с детьми или с молодежью, что он не успел этот пункт осветить и хочет рассказать сейчас. Go ahead, sir. Okay. As I understand, the person said about this combination, and the person is into mysticism and is also head of a school for children with some ability, right? He is the head for children using some innovative or not usual methods of teaching. Okay. See, with Jupiter is Karak of children. Итак, Юпитер это карака детей. Rahu is innovation. Раху инновации. Rahu нестандартные подходы. Rahu is innovation. Rahu is unorthodox methods.
Раху означает инновации, а также нетрадиционные методы. Whenever Jupiter, Rahu are in trine, you will see these people do out-of-box thinking. Когда вы видите, when Jupiter and Rahu in trine, you said? Trine or conjunct, all our combinations. Окей. Если Юпитер, Раху в соединении или в трине друг от друга, вы увидите, что такие люди используют нетрадиционные методы в работе, в воспитании. I will give a small example from my own life. Дам вам небольшой пример из собственной жизни. I have Jupiter-Rahu connection in my horoscope. В моем гороскопе Юпитер и Раху в соединении. My Rahu is in Jupiter sign. Раху стоит в знаке Юпитера. Jupiter and Rahu both are 212 to each other. Юпитер и Раху стоят в положении 2,12 друг от друга. Sorry, somebody at the door. Just hold on. Sorry, I'm at home today, so it's a bit busy. Приношу извинения, я сегодня дома, поэтому домашние дела. So, when I wanted to learn, example is when I wanted to learn Charadasha. И пример такой. Когда я хотел изучить Чарадашу, I did not read K.N. Rao's book. я не прочитал книгу К.Н. Рао. For 6 months, I forgot Vimshotri Dasha and all Dashas. За 6 месяцев я забил Вимшотари и все остальные Даши. Every day, 5 horoscopes, I saw the events through Charadasha. На 6 месяцев я перестал пользоваться Вимшотари и другими Дашами, и только для предсказаний и рассмотрений гороскопов использовал Чарадашу. I started developing my own techniques of how to see how an event will happen with Charadasha. И я стал создавать собственную технику, как с помощью Чарадаши увидеть и предсказать события в жизни человека. When I would not get an answer, I will use a lot of my mind and spend more time. Если же я не находил ответ, тогда я еще более усердно пытался найти, как это работает. Then, when I read after 6 months K.N. Rao's book, I was extremely happy. Затем, когда через 6 месяцев я таки прочел книгу К.Н. Рао, я был вне себя от счастья. So, my unorthodox method is before I learn a subject, I try to learn it myself. То есть мой нетрадиционный метод в вопросах обучения выглядит так. Прежде чем я прочитаю и получу готовое знание, я хочу попробовать найти эти закономерности сам обнаружить. Say for example, this Jupiter-Rahu conjunction. I've never read a book or an article on Jupiter-Rahu. Например, у меня соединение Раху-Юпитер, но я никогда не написал ни книгу, ни статью по поводу соединения Раху-Юпитер. Whatever my guru taught me or my observation, I kept on observing in several horoscopes. Сначала то, что сказал мне гуру, я продолжал рассматривать в большом количестве гороскопов. Because Rahu is also the Karaka of astrology. Потому что Раху – это также карака астрологии. See, in the horoscopes of foreigners, maximum of them will have Jupiter-Rahu connection who are doing astrology. В большинстве случаев
студентов, иностранных студентов, которые изучают Джотиш, будет связь или соединение Раху-Юпитер. What is the next question? The next question. Does Rahu indicate austerities or atheism? That's the question. Does Rahu Mhm. indicate that the person will do austerities, like will be ascetic, or that the person will become an atheist, will not believe in God? Rahu means extreme. Раху означает экстремальное, крайнее выражение. Сначала, наверное, Unorthodox. нужно зачитать перевод вопроса. Точнее, на А, каком прошу языке, на прощения. русском. Не все знают. Вопрос был, указывает ли Раху на аскезы или атеизм в связи с духовностью? И ответ мистера Сунила, что Раху означает экстремальное проявление чего-либо. Or unorthodox. Экстремальное проявление или нетрадиционное, не общепринятое. So it will give extremism, either too much of religion or fanaticism or fundamentalism in religion. Поэтому это может давать экстремальное проявление веры или религиозности, фундаментализм, фанатизм и так далее. Or will create an extreme, or will have no this thing for organized religion. Или обратную крайность, He will, отторжение любой организованной религиозного движения. it will show many a times you will find this combination in people who are creating their own business or an own cult religion, or people who break away from the mold of society and create something new. Очень часто Раху также показывает, что проявляется в карте людей, которые создали свой культ, или создали свой бизнес, или откололись от общества и пытались создать что-то свое. Look at Steve Jobs, the creator of iPhone. Обратите внимание, посмотрите на карту Стива Джобса, создателя айфона. Rahu, Jupiter opposite each other, aspecting each other. He created something new. Раху и Юпитер стоят во взаимном аспекте, друг напротив друга. Значит, человек, который будет создавать что-то новое. It is conjunct with third lord of communications. И стоит в соединении с управителем третьего дома, дома коммуникаций. He created something bizarre, unthought of. Человек, который создал что-то, о чем и помыслить никто не мог. You see in his D20. Посмотрите на его D20. Jupiter, Rahu are conjunct. Юпитер, Раху соединены. He traveled to India. He met yogis and he met a great Mahatma. Он путешествовал, поехал в Индию, встречал великих йогинов и махатмы, великих святых. So this kind of extreme things will happen. Так что, да, Раху указывает на экстремальные крайности, яркие проявления. Extreme can be left side or right side. Крайности могут быть справа, крайности могут быть слева. I hope I have answered the question. Can we go to the next question? Надеюсь, я ответил на вопрос. The next question is, can we consider the influence of Rahu as poison? Do we always consider the influence of Rahu as poison? Вопрос, можно ли влияние Раху всегда оценивать как яд? When Rahu gives spirituality, it gives the greatest immortality. Когда Раху дает духовность, он дает самое великое бессмертие.
Are you getting it? Rahu was the one who drank the nectar. Помните, Раху это был демон, который выпил нектар бессмертия. Ketu did not drink. Ketu did not drink. А Кету не досталось. Кету не выпил нектар бессмертия. That is the reason Ketu always desires moksha and spirituality, because it has gone, it wants it. Именно поэтому Кету влечет нас к духовности, к освобождению, потому что ему не досталось нектара. But Rahu drank the nectar, but still he says, first I will give you Maya, all Maya, and then lead you to moksha. Однако, несмотря на то, что Раху, демон Раху выпил, ему достался нектар божественный, нектар бессмертия, он говорит своему хозяину так, что сначала я дам тебе Майю, сначала ты искупаешься в Майе, а только потом я поведу тебя к духовности и освобождению. See, we just did a video on that in English, in Hindi. Wherever Rahu sits, okay, that is where you will have the maximum problems in your life. Мы только недавно сделали это видео, на хинди выпустили. Тот дом, где сидит Раху, в этой жизни у вас будет максимальное количество проблем. Those areas of life will be the toughest to master. Именно эта сфера жизни, где Раху, будет наиболее сложная к овладению. Понять, как работает все в этом доме, как все должно быть, будет очень сложно. The secret is to bend, to let go and bend in that area of life. Bend? What do you mean by bend? Go down to that situation, that area. Go down. Okay. Ага. И секрет, как освоить уроки этого дома, где сидит Раху, секрет очень простой. Нужно отпустить, сдаться и поклониться. If Rahu is in 7th house, marriage or business will be a problem. Если у натива Раху в 7-м доме, тогда ведение бизнеса или супружеская жизнь для натива будет невероятно сложным заданием. The more he lets go and bows down to those areas, to spouse, to business problems, he just lets go, detachment, the problems start disappearing. И чем больше человек смиряется со сложностями в этой сфере, чем больше смирения он проявляет перед супругом или перед бизнес-партнером, тем быстрее проблемы из этой сферы уходят. I will now give a contradictory example. А сейчас я вам приведу противоположный пример. Both husband and wife have Rahu in the 7th house. Например, есть муж и жена, и у того и у другого Раху в 7-м доме. But there is no problem in marriage. The marriage has been going on. Но проблем в браке нет. Брак прекрасно себе существует, продолжается, не разрушился. The age of the husband wife is around 70, 75, something like that. И их возраст в районе 70-75 лет. The reason is both of their character is very simple, let go, simple. They live in a small town, small village. No problems, no Maya, no electronics, no smoking, no drinking. Simple. That is the secret of Rahu. Simple, become simple. И у меня был вопрос тогда, как им удалось сделать так, что брак идет хорошо. И ответ заключается в том, что и муж и жена ведут очень простую жизнь. Они живут в деревне, там ни телефонов, ни электроники, ни сигарет, ни алкоголя, никаких искушений. Майя туда не добралась. Поэтому секрет, как работать с тем домом, где стоит Раху, это
быть проще, быть очень-очень простым. This is how you use Jyotish to make yourself as perfect as possible. Self-correction. Таким образом, нам следует использовать Jyotish, чтобы, работая со своим гороскопом, сделать себя настолько совершенным, насколько это возможно. Next question. Следующий вопрос. Сергей, видите, от Натальи Араповой по поводу того, когда проявляются Раху и Юпитер, в смысле соединения, видите, нет? Не вижу, пытаюсь как войти в чат снова. Ага, сейчас, секундочку. В 10:52. Ну, я, правда, не знаю, какое у вас время показывает. От Юлии, аспекты также проявляют себя или все-таки есть отличия? Этот вопрос? Там следующий я имела в виду, но от Юлии это все те же вопросы по поводу... Да. Ну, видимо, имеется в виду, вот там еще ниже Юлия пыталась пояснить, то есть Юпитер и Раху в трине или положении 2-12 уже Да, для вот это. Был этот ответ. Задавать еще раз? Нет, все вроде бы понятно. Я не знаю, если Юлия не удовлетворена, тогда напишите. Выше вот я имею в виду вопрос Наталья Арапова. Уточните, плиз, кроме периодов Раху и Юпитера. Видите? Ага, сейчас, секундочку. Вот это. То есть, когда соединение проявляется, кроме Даш, Раху и Юпитера, и их диспозитора. Вопрос, уточните, кроме периодов Раху и Юпитера, их диспозитора, когда еще будут проявляться эффекты этого соединения? Или всю жизнь придется страдать, будет влияние? Sir, there is another question. Can I ask? Sure. The question is, if the native has Rahu-Jupiter conjunction, when the results of this conjunction will be manifesting in his life? I understand during the Mahadasha of Jupiter or Dasha of Rahu, and maybe the dispositor of this conjunction, or is it that this conjunction will affect all life of the native? It's a fundamental, So the fundamental basic Jyotish question. Этот вопрос очень базовый, это начальные знания Jyotish. Any conjunctions, there are two aspects to it. В любом соединении нужно учитывать две вещи. When it is general traits, it is throughout life. Если это соединение описывает качество характера человека, то это на всю жизнь. During the relevant Mahadasha or Antardasha of the planets of this conjunction or their dispositors, the traits go up or down, magnify or do not magnify. Events happen or do not happen. It is the dasha or transits which will give more of the events. So that was quite a big part. I'll explain it short. General characteristics of a conjunction throughout life. Okay. То есть общие показания по поводу соединения планет влияют в течение всей жизни. Mahadasha, Antardasha, more of the events, more results. Когда идут Махадаша или Антардаша планет в соединении, тогда происходит больше событий. That's it. That's the answer. Вот и ответ. До этого еще было сказано, что вообще на характер натива,
комбинация влияет всю жизнь. А если мы рассматриваем события, то тогда уже смотрим Дашу, Антардашу и транзиты. Транзиты приносят больше событий. Вот, пожалуй, дополнение. Все. Next question. Там есть еще один вопрос. Ну, я вот уточнение попросила, но его до сих пор нет. Там вот, если Раху стоит в 9 доме, это считается связью, а если аспекта нет? Если аспекта нет, куда? И если Раху стоит в 9 доме от Юпитера, или Раху стоит просто в 9 доме? Может быть, имеется в виду, что связь через Караку, то есть Юпитер, он Карака, также 9 дома, как и Солнце, может быть, имеется в виду это? Сергей, можете попробовать сформулировать вопрос. Если Для этого не мне нужно понять вопрос. Если я пойму вопрос, вот я я смогу тоже, сформулировать. вот смотрите, Ирина еще раз написала, если не аспект Раху и Юпитера, и Раху в 9 доме. Что? Ну, вот я пока не понимаю. Может быть, вы поняли? Наверное, если Раху стоит в 9 доме, поскольку это 9 дом. Нет аспекта между ними. То есть, если, я так понимаю, что если Юпитер и Раху не связаны между собой, но Раху находится в 9 доме, соответственно, он как бы В 9 от находится... Лагны или в 9 от Юпитера? Вот я и пытаюсь понять. 9 символически. Ну вот, Все, понял. Да, как я и предположила, через Караку. Sir, another question is that if Jupiter and Rahu, they are not conjunct, they are not in a mutual aspect. If just Rahu is in the 9th house of the Rashi, does that will have the similar effect of Rahu-Jupiter conjunction? Slightly, yes, 100%. Да, но будет иметь такой же эффект, но в гораздо меньшей степени. Легкий эффект. Но будет иметь похожий эффект. All these combinations, in whatever manner, intensity it will give that much intensity of results. Все эти связи, как две планеты могут быть связаны между друг другом, здесь будет, они все будут давать этот эффект, но вопрос стоит в интенсивности, насколько сильно будет проявляться эффект. Next question. If we have finished the question, I'll tell something rare, and then we'll close. It looks like Вопросов больше нет. Вопросов нет. The questions are over. Okay. Jupiter Rahu, conjunct or trine or in each other's nakshatra or connection by dispositor or in 212. В ситуации, когда Юпитер и Раху стоят вместе, стоят в трине друг от друга, стоят в накшатре друг друга или соединены по диспозитору, sometimes, depending on the whole horoscope, the power of the whole horoscope, sometimes, very rarely, this result will happen, which I will tell now. При наличии сильного гороскопа не всегда, но очень иногда бывает очень необычный результат, о котором я сейчас расскажу. Но не всегда. This person, if he is into spirituality, he might get a connection or some communication from a spirit. Человек с таким соединением, если он занимается духовными практиками, он может установить связь или коммуникацию с духом. It can be of a saint who might give a vision. Он вдруг может получить связь с неким святым, который будет давать ему правильное видение вещей. It depends on the house this is. И зависит это от того, в каком доме происходит связь Раху-Юпитер. And depends on many other combinations. И зависит еще от многих других комбинаций.
I just realized I forgot to say something earlier. И вдруг я вспомнил, что забыл вам кое-что сказать. And this is especially true for Jupiter-Rahu conjunctions. This is the Nadi technique. И это особенно, что я скажу, касается соединения Раху-Юпитер. Это техника Нади. This native with Jupiter-Rahu conjunction will be the same person born 2 generations back. Человек, рожденный с комбинацией Юпитер-Раху, это будет та же самая душа, которая в этой семье родилась 2 поколения назад. Normally, people are reborn within the same family group. Как правило, души рождаются в той же семье, в которой они получали опыт. So Jupiter-Rahu conjunctions, if I have Jupiter-Rahu conjunction, then I was the same person 2 generations back, great-great-grandfather or great-grandfather, 2 generations. То есть, если у меня Раху-Юпитер, значит, в этой семье я уже жил и был собственным прадедушкой. Obviously, this is something that is written in the textbook. Nobody can test it. Понятное дело, что это знание написано в книгах, но очень сложно его проверить. It just shows the eagerness of the soul to come back, whatever he built, to take it back again. Но в целом это о чем говорит? Что душа хотела бы снова получить то, во что вложила свои усилия. Построил дом или еще что-то. Душа снова хочет быть к этому причастным. Let me see if I have that horoscope. I'll show a beautiful chart. Покажу вам очень интересную, занимательную карту. One second. I have to change the name of the person. Секундочку, я поменяю имя человека. See in this horoscope, Rahu is in Jupiter's sign. Посмотрите, в этом гороскопе Раху в знаке Юпитера, Jupiter is in Rahu's sign. а Юпитер в знаке Раху. This native, when he was a child, Когда этот натив был ребенком, had a habit of putting pencil on the back of the ear. когда он был ребенком, у него была привычка все время закладывать карандаш за ухо. This was the same trait that his great-grandfather had. Same thing his great-grandfather used to do. И потом он узнал, что это была очень яркая привычка его прадеда. Grandfather, extreme greed for winning everything in life, winning, always wanting winning. И была у него еще одна привычка всегда побеждать. У него просто была мания всегда побеждать. As a child, this child, same quality, always wanting to win. И у этого человека тоже еще в детском возрасте проявилась эта привычка выиграть любой ценой. Even when he is playing a game, and if he is not winning, he will tell his opponent, please lose, I want to win. He'll tell it like that. И иногда, когда в какой-нибудь игре он не мог выиграть и видел, что проиграет, он мог начать упрашивать своего оппонента: пожалуйста, сдайся, проиграй мне, очень тебя прошу, мне надо выиграть. So is it understood now with an example? Теперь понятно вместе с примером?
have we finished most of the questions? I mean, Ну, есть один вопрос the по поводу question- того, что 2 поколения назад и как это определяется. Сказано, что просто это написано в книгах. Проверить это никак нельзя. Задаем вопрос, Ольга? Да нет, смысла уже нет. Ну, как бы, ну, сказано уже об этом. Okay. That's it, sir. We are done with the questions. thank you. Thank you so much, Спасибо. everybody. Sergey, thank you so much. Olga, thank you so much. Всем Great help. Всем спасибо. Ольга, спасибо. Мгм. Thank you very much. И большое спасибо всем, кто принимал сегодня участие, пришел в столь ранний час. До свидания. До свидания. Запись будет выложена, я думаю, что в общий доступ. Sunil сообщит дополнительно. Thank you, sir. Thank you. I close the recording.